aims to be that scintilla of trust in the lives of the youth that ignites the fire within them to get their self acquainted with their creative geniuses and resultantly bring out ideas and schemes that can be commercialized. IEDCs work as the first launchpad for a student's entrepreneurial journey and provide them with access to cutting edge technology, world class infrastructure, high quality mentorship, early risk capital, and global exposure. A very warm good morning to the dignitaries and the attendees present in the platform. Prayer is aligning ourselves with the God. The commencement of every auspicious event should be with a prayer. Let's commence our inaugural ceremony with a silent prayer. Dr. Philip Little Thomas, the Nodal Officer of IEDC-SB College, is the mainstay of our enterprise. I invite him for the welcome speech. A very warm good morning to one and all. This is an auspicious day and it marks a new beginning for the students of the SB College. We start an avenue to realize their true potential in their creativity and innovation. And our college is establishing a facility to promote their innovation and entrepreneurship activities. And this is called Innovation and Entrepreneurship Development Center, or IEDC for short. And it's a Kerala Startup Mission funded initiative. And we have the right person here to initiate us into this venture. Shri John Thomas, our chief guest of the day, is the CEO of the IT Parks of Kerala. He heads the Technopark at Trivandrum, the Infopark at Kochi, and the Cyberpark at Kozhikode. And he also currently serves as the CEO of Kerala Startup Mission, under which our very IEDC comes. Sir John Thomas had his basic education in engineering from NIT Calicut, and he did his MBA from Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA. And he had been working in many top-notch IT companies in India and the US over the last 2 decades. And he returned to Kerala this year to take up the position of the CEO of the IT Box. And on a very personal note, I'm very proud to have John Thomas among us. We are neighbors and friends from the pedigree days. And also I happily remember that John Thomas and our very own father, John J. Chavara, are classmates and are very good friends. Dear John, thank you for accepting our invitation to be part of this program. And on behalf of the SB College community, I extend you a warm welcome to this function. And our principal, Reverend Father Rajiv Kurian, is a person who strives for the excellence of our institution in all spheres. And he has a great vision for our college and always motivates us to do our best. And his support and encouragement have been a driving force in materializing this venture. Father, I extend you a warm welcome to this function. Our Vice Principal, Dr. Joseph Jobser, also serves as an advisor to the IEDC of our college. And his enthusiasm fills us with the energy, and his guidance provides us the right direction for the IEDC of our college. Sir, I heartily welcome you to the function. I also extend a hearty welcome to the Vice Principals, Reverend Father Jose Tekapurat and Dr. Benny Matthew, sir, and all the members of the staff to this function. And dear students, this is a program for you. We already have a group of students who have expressed their interest and have become a part of the IEDC. And more are welcome. We earnestly request you to make the maximum use of the opportunities provided by the IEDC. A warm welcome to you all, the student participants of this function. Let's hope to bring a new culture in our campus, a culture of innovation and startups. And this is how the world is going now. So we have to be a part of that. And I believe we have very good talent in our college, and with the right support, we can bring in wonders. Let's strive to realize them. With these words, I remain. Thank you. Thank you all. Thank you so much, sir. Father Reggie P. Kurian, our principal, is an epitome of diligence and refinement.
I invite respected Father for the presidential address. Thank you. Dear and respected Shri John M. Thomas, CEO, Kerala State IT Parks and Kerala Startup Mission. Respected Vice Principals, Father George, Dr. Joseph Job, dear HODs, dear Dr. Philip Lito Thomas, Nodal Officer, IEDC-SBC College, respected teachers and my dear students. A very good morning to you all. We are living in an industrial revolution of 4.0 period, where artificial intelligence, big data analytics are all the key factors in education as well as in the industry. The innovative idea and technology rule the world now, and the education should develop in us the idea of innovation, entrepreneurship, and we must be fully equipped. That is, the skill development in the area of education is also important. I think our new education policy and the initiative by the government all point to this area. Here we are entering into a new world where you come with new ideas and we together can transform it, where it is noted in that this PowerPoint presentation. It is a great achievement for SB, I think. It is heard that in US and so on, where Mr. John Thomas studied, I think. And in other major countries also, there the students are given when the students come with greater idea, they are given full support. That means the motto given there is the sky is the limit. Think high and strive for greater things. In India, Kerala, and in SB College now, we are also opening a new world of ideas. Last year, some initiatives were started, I think. But the official inauguration commenced today, and I am happy that Mr. John Thomas inaugurates it, the right person. Let us have a new culture of innovation and entrepreneurship in our campus. I really congratulate Dr. Philip Lito Thomas for taking the initiative and leading the team. He is also a member of IIC of our college, that is Institution Innovation Council, an initiative by the central government. Dear students, I request all of you to benefit this occasion and think high and achieve greater things. I wish you all very best. I remain. Thank you. Thank you, Father, for gracing this occasion. John M. Thomas, the CEO of Kerala State IT Parks and the interim CEO of Kerala Startup Mission, is in our midst. We consider this our greatest joy and privilege. His flair and ingenuity is a true inspiration for all of us. With due respect and great honor, I invite him to render the inaugural address. Thank you, Rohan. Good morning to you all. Respected Principal, Father Reggie P. Kurian, respected Father Vice Principals, HODs, faculties, the faculty coordinator, Dr. Philip Lito Thomas, all the students and other dignitaries that are present today. I consider it a great privilege to be present between your midst today. I thank the organizers for this opportunity. And growing up in Kottayam, SB College loomed large in our lives as kids. That was one of the marquee institutions we used to look up to.
I personally didn't get an opportunity to attend this institution, but I have held this institution in very high regard. So established in 1922, St. Berkman's College celebrates the centenary next year. Any thoughts why this visionary institution, an institution such as St. Berkman's, is starting an IEDC close to 100 years after its existence? It is very telling of the times that we live in. We have come to realize that innovation and creativity are very pivotal and fundamental to the prosperity and thriving of both individuals as well as societies. The state of Kerala was relatively slow to adopt industry and mass production, but it became a pioneer in supporting the startup ecosystem when Technology Business Incubator, Technopark Technology Business Incubator, Technopark TBI to be short, was started in 2006. And it is this humble beginning which led to what is today the Kerala Startup Mission. The Innovation and Entrepreneurship Development Centers, IEDC for short, are platforms set up in colleges that cover engineering, management, arts, science, and polytechnic disciplines with an aim to provide students with an opportunity to experiment and innovate. Kerala Startup Mission has so far set up 283 IEDCs in various institutions across the state. IEDC is a flagship initiative for Kerala Startup Mission to promote innovation, entrepreneurship, and initiative among students and academic faculty in the educational institutions. The objective of an IEDC is to provide avenues to creatively learn, collaborate, and transform their innovative ideas. Provide an opportunity for students to transform their ideas into prototypes and valuable products and services. IEDC works as the first launchpad for students in their entrepreneurial journeys and provide them with access to cutting-edge technology, world-class infrastructure, high-quality mentorship, and even early risk capital. Above all, global exposure. The specific objectives include promotion of innovation-driven entrepreneurship culture among students, to develop commercially viable products. So it is not just about exposure and training, it is also about creating something which works and which has commercial value. To promote employment opportunities. So that is the larger picture. If you look at the overall startup ecosystem in the state, we have around 3,000 odd startups under the umbrella of Kerala Startup Mission. And together, these 3,000 enterprises employ around 30,000 individuals, right? So it is a it has significant employment potential. And finally, another key objective is to support budding entrepreneurs through grants, seed loans, venture capital connects, etc., based on their evolving financial needs. Now, a bit about how KSUM or Kerala Startup Mission support the IEDCs. So a lot of focus is around evangelization. Evangelization is basically socializing the concept of innovation, entrepreneurship, broaching the idea in the young minds of students, etc. Secondly, as I mentioned, is provision of grants. There are grants of various types. Think about it as provision of funding. It comes in the form of grants, which is basically a handout. It is not expected to be paid back, but it is based on certain criteria. The idea has to meet certain criteria, right? So there is a innovation grant, a productization grant, and a scale-up grant. And the checklist that you need to meet to receive each kind of grant differs. So it is a grant subject to achievement of certain conditions. Next one is skill upgradation. So next contribution or next support or benefit that students get is skill upgradation. So that comes in the form of
sessions, that is knowledge sessions, also hands-on experience. There are some 20 plus Fab Labs and super Fab Labs across the state. There are hackathons being, and Fab Labs are basically fabrication labs. You can make things in that. You know, there are 3D printers, there are lathe machines and things like that. So it is fairly hands-on. You know, you can 3D print objects that you design on the screen and things like that. You know, and even visiting some of these Fab Labs could be a fantastic experience. Then there are hackathons where real life problems are couched as a challenge in front of a broader student community, and they sit together and solve that problem in a competitive mode in a very short span of time. Then there are coding challenges, right? So essentially it gives skill upgradation through practical exposure and experience, which is somewhat lacking in our academic ecosystem. There are several programs that are organized by the startup mission itself, like coding challenges or hackathons, by ASAP, ICT Academy, KITE, etc., all of which are bodies with government affiliation or government partnership. ICT Academy specifically is a public-private partnership. Being a part of IEDC, students can participate in all these external events that are conducted. They could also organize the events themselves. So that is taking it to the next level. You don't need to be mere participants. You can organize a hackathon, etc. So I would actually advocate that SB College should live up to the reputation and look to organize certain events itself. And that provides the students with a lot of organizational and collaborational experiences as well. Overall, these activities of KSUM provide students with exposure to real world problems, practice, networking opportunity with other like-minded students, not just in college, but across the board, and also professionals, because this is your window to the real world. There are 3,000 startups, as I mentioned, and KSUM provides a conduit to some of those startups. So you could actually network and understand how things are being done in real life. Basically broaden your horizon. That is the potential that IEDC opens in front of you. Now, a bit about the purpose, right? So many of you might be thinking, I don't intend to start my own organization, so why be part of an IEDC? Here, I'm sharing my perspective. So whether you want to start your own company or you decide to work for another company, the experience and the exposure and the network that you gain by your active participation in IEDC is going to be extremely useful in your post-academic career. At this point, I would like to specifically mention that being part of an IEDC does not mean that you need to necessarily become an entrepreneur or start your own company. It is an avenue for you to gain exposure, get the skills, explore if entrepreneurship is your cup of tea. And at the end of that exploratory process, if you decide that it is not for you, you will still end up with a lot of valuable skills by your association with an IEDC. The exposure that you get, as I mentioned, the knowledge that you gain from both the practical as well as the theoretical sessions, and the organizational experiences that you gain, maybe by organizing certain events in your college, are all of immense value to the post-academic career, whether that is through your own enterprise and by means of taking up a job in another organization. Now, the concept of entrepreneurship is very closely associated with ideation and innovation. So just wanted to share some thoughts, broad set of thoughts about innovation itself, right? Fundamentally, why do you innovate? So many people would come up and say, by being an entrepreneur or being an innovator, I want to make money. But I want to clearly point out something. The idea of or objective of innovation is to create something meaningful, to solve an existing problem, not about making money. Money happens more as a side effect, right? So if you have if your idea solves $1 million problem, your enterprise or idea is worth $1 million. If you solve $1 billion problem, your enterprise or idea is worth $1 billion. It is as simple as that. But innovation at its core is driven by, and will only achieve the right results if
you are driven by, the innovator is driven by a desire to create something of value, desire to create meaning, a desire to solve existing problems that the societies face. Let me give you one example that is very close to heart for KSUM. It is about a company called Gen Robotics, which was started by a group of friends from MES Engineering College, Kuttipuram, if I remember right. Gen Robotics is a wonderful example of something which started from its humble beginnings in a college setting and solved a problem for the entire state and even beyond. Bandicoots, a robot developed by Gen Robotics, is built to clean manholes and septic tanks. Gen Robotics teams now trains sanitation workers to operate the robot so that they can retain their jobs with dignity and safety. It is used by Baharut Mumbai Municipal Corporation as well as several local bodies in our own state of Kerala. It keeps sanitation workers protected while they can still keep the society living in a cleaner, safer environment, all while retaining the dignity of their person as well as their job. Now, a couple of global examples, right? So examples of creating value. So, all that we know about Google, right? What value or what problem did Google solve? Google basically solved the problem of making information available to anyone, anywhere, anytime, right? Now look at YouTube. What did they do? They enabled video and content creation as well as distribution. Basically, they democratized the process of video content creation and distribution to a state where every citizen, every individual could create their own content and put it up there, and the whole world could consume. Right. So essentially, all these are great innovations which had a clear value proposition for the world, and the monetary aspect, the economic aspect, the economic rents that these companies and their founders earned were all basically a side effect, right? The fundamental value proposition was solving a problem or creating a convenience. So just to drive home my point, innovation is about creating something meaningful, solving an existing problem, right? Now, secondly, the second aspect of innovation that innovation is about disruptive change. It is about jumping to the next level. It is not just slight marginal improvements. It is about thinking big and thinking outside the box. So that was basically what, looking into an example, that was basically what Steve Jobs did with iPhone, right? It was a big change over the then existing Nokia phones and BlackBerry. And at least the students are too young to remember those, but many of the faculty and the senior members in the crowd may be remembering the old Nokia phones. I think the only game available was something called Snake and Tetris or something like that. You would basically laugh at the phone if you saw it now. With an iPhone now, right, it was not just a marginal slight improvement over the pre-existing phones. It was a step change. It was a disruptive, huge change the way you interacted with and used a phone. Now you could use the phone for everything that the old phones were used for and even more. You could not only make calls, but organize your workday, organize your calendar, stay in touch with your friends, listen to music, browse the web, and entertain yourself, all with a single device that is covered in a few square inches. It was simple to use, it was it was intuitive, and everyone from a baby to a grandparent and everybody in between seemed to know how to use it. And the world was hooked up to the iPhone. Today, millions of users all over the world can't live without their smartphones, irrespective of the make or model. By the way, Xiaomi now is the largest manufacturer of phones, more than iPhone or Samsung. But the fundamental idea of a smartphone, what the smartphone comprises of, what feature functionality it provides, was innovated by this disruptive thinker of Steve Jobs, right? And that is why the world
even today, after his death, many years after his death, clearly remembers him as one of the greatest innovators of our modern times. So to rest my case, innovation is about disruptive change, not slight changes. Now, third and finally, innovation is about hard work. These big changes, these fine solutions don't come easily. They come with a lot of hard work and commitment. Great innovations are not made in a single iteration. You should be willing to test and learn. You should be humble to listen and modify, and willing to constantly improvise and improve. In short, entrepreneurship and innovation is not a get-rich-quick scheme. It is about genuine hard work, thinking outside the box, creative thinking to create something of value to the society. In summary, I would like to remind you that the world has been made what it is today by the work of millions of innovators who lived before us, including social innovators, cultural innovators, and scientific innovators. At this juncture in society, development is primarily driven by technical innovations. This IEDC is an invitation for you to join the innovation that is going on all around you in the world. It exposes you to innovation and technology. It gives you training, and it gives you network. Whether you decide to start your own company or decide to take up a job, what you get from IEDC is going to be extremely relevant to your careers. So my request to you is to make the most of your IEDC association, be a member, be an active participant. Thank you, and all the best for your innovative journeys. Thank you, sir. Thank you for your valuable time and words. Due to his busy schedule, our chief guest would be leaving shortly. I would like to thank you, sir, for being with us on this occasion. We had an opportunity to get insights on innovation and the initiatives of IEDCs and the Kerala Startup Mission. Your words would surely enlighten young minds and will motivate them in their future activities. Sir, on behalf of IEDC-SBC College and the entire college fraternity, I extend our most sincere gratitude for being with us on this occasion. Thank you, sir. Thank you, ma'am. We now have a presentation on IEDC and its aspirations by Laya Anna Lalan, Chief Executive Officer, IEDC-SBC, and Roshan Reggie Sam, Chief Finance Officer, IEDC-SBC. ഓക്കെ സോ ഹായ് ഓൾ, നമ്മുടെ ഫോർമൽ ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ അവസാനിച്ചു. നമുക്കിനി റിലാക്സ് ചെയ്തിരുന്നിട്ട് എന്താണ് ഈ IEDC, ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ KSUM എന്താണ്, അല്ലെ IEDC എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അല്ലെ. സോ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയാസിലും ന്യൂസിലും ഒക്കെ കേൾക്കും IEDC, അല്ലെ ഒരു കോളേജിൽ IEDCക്ക് ഒരു ടീമിന് ഫണ്ട് കിട്ടി, കമ്പനിക്ക് ഫണ്ട് കിട്ടിയെന്നൊക്കെ. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ ഈ IEDC എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ ഈ ഫണ്ടുകളൊക്കെ കിട്ടുന്നതെന്നോ എന്താണ് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന സപ്പോർട്ട് എന്നൊന്നും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിവുണ്ടായിരിക്കത്തില്ല. സോ ഞങ്ങളൊരു 5 minutes എടുത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. സോ വി ആർ ഹിയർ ടു ക്ലിയർ ഓൾ യുവർ ഡൗട്ട്സ്. എന്താ ഈ IEDC എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് KSUM എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. സോ KSUM എന്ന് പറയുന്നത് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ, അതായത് കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ്. ഇത് എന്തിനാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള യങ് ആയിട്ടുള്ള ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിന്റെ അല്ലെ യങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ്, യങ് പീപ്പിളിന്റെ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ, അതായത് IEDC നമ്മുടെ കോളേജുകളിൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് എന്തിനാണ് ഈ IEDC കോളേജുകളിൽ വരുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ കോളേജുകളിൽ യൂത്തിന്റെ ഇടയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശയങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. സോ യൂത്തിന് ഒത്തിരി ആശയങ്ങളുണ്ട്. ആ ആശയങ്ങൾ ഒരിക്കലും ലോകത്തിലേക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു വാതിൽ തുറന്നു കിട്ടുന്നില്ലായിരിക്കും. അതാണ് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ IEDCയിലൂടെ നമ്മുടെ കോളേജിലൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് എപ്പോഴും IEDC എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്താണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവുന്നതെന്നോ ഒക്കെ ഒത്തിരി ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ.
സോ ഈ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ IEDC നമ്മുടെ കോളേജിൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 250+ കോളേജസിൽ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ IEDC ഉണ്ട്. ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്റർ എന്നാണ് IEDC-നെ നമ്മൾ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ പറയുന്നത്. ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് യങ് ഓൺടർപ്രണേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ IEDC തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതായത് നമ്മളിപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ റിയൽ ലൈഫിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നൊന്നും നമുക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പം ആ കാര്യങ്ങള് നമ്മുടെ IEDC എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് IEDC പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതായത് എല്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പൊസിഷൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ സ്റ്റുഡൻസിന് അവിടെ കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാകാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസറിന്റെ പോസ്റ്റിൽ വന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫീസർ ആയിട്ടാണ് ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലിക്ക് പോകുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ മെയിൻലി അവിടെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ജോലികൾ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി IEDC നമ്മളെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ഐഡിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കും എനിക്ക് ഐഡിയ ഇല്ലല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഐഡിയ എന്താണെന്നുള്ള അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയുന്നൊന്നും ഐഡിയ അല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഐഡിയ പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടും 2 റീസൺസ് കൊണ്ടാണ്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ ഒരു വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവും. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ ശരിയാണോ എന്നുള്ള ഡൗട്ടും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പോ പലപ്പോഴും ന്യൂസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഞാൻ ചിന്തിച്ചതൊക്കെ ഐഡിയ ആയിരുന്നു അല്ലെ, ഇത്രയും ഫണ്ടിങ് സാധ്യതയുള്ള ഐഡിയാസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് മനസ്സിലാകുന്നത് ന്യൂസിന്റെ അകത്ത് ഒരു ഐഡിയക്ക് ഫണ്ട് കിട്ടിയോ എന്നൊക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളേജിൽ നമ്മുടെ IEDC എന്താണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിയർ ഇല്ലാതെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ആശയങ്ങൾ, ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര സ്റ്റുപ്പിഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ആശയങ്ങളായിരിക്കും, പക്ഷെ അതായിരിക്കും പിന്നീട് ലോകത്തിൽ വലിയ വണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ എന്ത് ഐഡിയാസ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അത് വന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ IEDC എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, ഈ ഐഡിയ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ IEDC-ൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ന്. അങ്ങനെയൊന്നല്ല കേട്ടോ, ആർക്ക് വേണേലും IEDC-ൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. പുതിയതായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡീസ് കൂടാതെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് IEDC-ൽ നമ്മളോടൊപ്പം കൂടാവുന്നതാണ്. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഈ IEDC-ൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിച്ചാല് ഞാനിപ്പോ ഒരു ലിങ്ക് ഇടാം മീറ്റില്, ഇവിടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ. സോ ആ മീറ്റില് ആ ലിങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എന്ത് പരിപാടി വന്നാലും നമുക്ക് അറിയിക്കാം. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് IEDC മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. ഇനിയും ഞാൻ ഇത്ര നേരം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും എന്തിനാണ് ഈ IEDC-ൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് നിങ്ങളുടെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. സോ അത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാനായിട്ട് നമ്മുടെ റോഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ. സോ ഓവർ ടു യു റോഷൻ. ഹായ് ഓൾ, ഞാൻ റോഷൻ റെജി. അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം വന്നു കാണും, എന്തുകൊണ്ട് IEDC-ൽ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യണം. അപ്പം അതിന്റെ റീസൺസ് നമുക്ക് നോക്കാം. IEDC-ൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ്, നമുക്ക് ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾക്ക് ഇന്നോവേഷന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ഒരു വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കോളേജ്. അത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്, എക്സ്പോഷർ. നമുക്ക് ഇനി മുതൽ ഇന്നോവേഷൻ, ഓരോ ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് എങ്ങനെ അവരുടെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് കൊണ്ട് അവർ ബിസിനസ്സിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രെയിനിങ് ആണ്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും എനിക്ക് ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് ഇല്ല. ഇപ്പൊ ചേച്ചി പറഞ്ഞു നമ്മൾ പല ഐഡിയാസും നമ്മൾ അയ്യോ മണ്ടത്തരമാണല്ലോ എന്നാ ചെയ്യും എന്നൊരു ചിന്ത നമുക്ക് മനസ്സിലുണ്ടാവും. പക്ഷെ IEDC-യിൽ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പ് ട്രെയിനിങ്ങുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് ട്രെയിനിങ്ങുകളുടെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പല കുട്ടികളുടെയും ഐഡിയാസ് ഒക്കെ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു നാരോ മൈൻഡിലായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ കുറെ കുട്ടികളുടെ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇച്ചിലൂടെ വൈഡായിട്ട് ചിന്തിക്കും. അയ്യോ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ട് ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോകും. അപ്പം നമ്മുടെ ചിന്താഗതി തന്നെ മാറ്റാനായിട്ട് IEDC വളരെ രീതിയിൽ സഹായിക്കും. ഇപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഞാൻ തരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ പല കോമ്പറ്റീഷൻസ്, ഇപ്പം ജോൺ സാർ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും, ഹാക്കത്തോൺ എന്നൊക്കെ പറയും. അതായത് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്. നമുക്കിപ്പോ ഓരോ റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ തന്നിട്ട് അത് ഇത്ര സമയം കൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന വലിയ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഒക്കെയാണ്. അതുപോലെ IEDC സബ്മിറ്റ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പല കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നും. അയ്യോ ഞാനും ഇതുപോലെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളും ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ ആരംഭിക്കും. അടുത്തതായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോർട്ട്.
അതായത് ഐഡിയസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു, അപ്പൊ എന്താണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്താം. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിന്റെ കേസ് തന്നെ എടുത്ത് നോക്കി. പണ്ടൊരു സെൽഫോണിന് തുടങ്ങിയതാണ്, പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഇന്നോവേഷൻ പുതിയ ഐഡിയാസ് കൊണ്ടുവന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ വരെ എത്തിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഐഡിയാസിനെ അതിനെ പലരും ആദ്യം നിങ്ങൾ ആ ഐഡിയ ഞങ്ങളോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ ഐഡിയസിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും കൂടി അതൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അവ പല സജഷൻസ് കിട്ടും. ചില നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും അയ്യോ ശരിയാ ഇത് കൊള്ളാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്കത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള വലിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെയാണ് IEDC എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ മെന്ററിങ് വേണം, ഗൈഡൻസ്. അതായത് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ മുതൽ നമ്മൾ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ്, ഇപ്പം ഓരോ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ടോക്ക് നമുക്ക് കേൾക്കാനുള്ള അവസരം ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആ വഴി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിന്റെ നേരായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് എന്നീ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഗൈഡൻസും നൽകുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വരാൻ പോകുന്നത് അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെലവുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം ആ ചെലവ് നമ്മളെ IDC, അതായത് നമ്മളുടെ ഐഡിയ നല്ല രീതിയിൽ റിപ്പോർട്ടാക്കി നമ്മൾ അതോറിറ്റീസിന് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ IDC അത് അപ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യത്തിന് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി നമുക്ക് നൽകി സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് IDC-യിലൂടെ കയറുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തതായി നമുക്ക് ഈ 5 കാര്യങ്ങളല്ല, നമുക്ക് വേറൊരു രീതി, അതായത് ഇപ്പം ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഒരു ഇതുണ്ട്, ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ്. അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നാളെ നമ്മൾ വലിയ പോസ്റ്റിങ്ങിലൊക്കെ കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടീം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ IEDC-യിൽ എപ്പോഴും ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഗ്രൂപ്പിനെ എങ്ങനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ വളരെ രീതിയിൽ ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഓരോരുത്തരെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ പരിപാടിയിലേക്ക് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെ ധാരാളം രീതിയിലുള്ള ട്രെയിനിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വഴി കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കൂടിയാണ് ഈ IEDC എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഒരു എക്സാമിനാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളിപ്പം ഒരു ടോപ്പിക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ വേറെ ആൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, വേറെ ആൾക്ക് മനസ്സിലായത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പിയർ ലേണിംഗ്, അതിന്റെ നല്ല രീതിയിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് IEDC വഴി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പം പല ഇന്നോവേറ്റേഴ്സുമായിട്ട് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ പല ഇന്നോവേറ്റേഴ്സുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ ഐഡിയാസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണ് ഈ IEDC വഴി നമുക്ക് നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കോളേജിലെ IEDC കുട്ടികളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കും എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, guys. You did a spectacular job. Felicitation is an act of conferring hope. Dr. Joseph Job, our Honorable Vice Principal, will now address us and render the felicitation address. Of IEDC, dear Dr. Philip Lito Thomas, esteemed colleagues, the innovators of tomorrow, my beloved students. Many years ago, 2 salesmen were sent by a British shoe manufacturer to Africa to investigate and report back on market potential in Africa. The first salesman reported back, there is no potential here. Nobody wears shoes. The second salesman reported back, there is massive potential here. Nobody wears shoes. This simple short story provides one of the best examples of how a single situation may be viewed in 2 different ways, negatively or positively. Innovation about thinking differently. As our chief guest, Shri John Thomas has correctly pointed out, innovation involves a different way of looking at problems and solving them. Your cognitive domains, because it compels you to use a higher level of thinking to solve complex problems. Innovation does not just mean the use of technology or new inventions.
though these can contribute to innovation. Innovation involves a new way of thinking. Thereby, you develop your creativity and problem solving skills. To achieve this, you need to foster one of your innate talents, the talent of observation. Power of observation is a trait common to all the successful innovators. In fact, we are all gifted with, we need to nourish it through constant use and exercises. Then only you will be able to see the issues that needs solutions. Then only you will notice some solutions the nature itself is using to solve problems of similar nature. So from today onwards, try to hone your power of observation. As you have learned directly from the chief guest and Leah and Roshan, the activities of IEDC are all scientifically planned to sharpen your power of observation, thinking style, and to tickle your gray matter. So try to actively participate in all the activities of IEDC, undergo the trainings provided, and gain the maximum out of IEDC. Through the activities of IEDC, your learning style has to change. Instead of learning to memorize facts and figures, learn how to learn and how to solve problems. Probably the worst enemy of innovation will be a prolonged speech. So I conclude, wishing you all the very best and expecting a number of innovators blooming out of IEDC in the near future. Thank you. Your words mean a lot to us. Thank you, sir. It's time for the closure of function. I invite Lukachan Matthews, Chief Marketing Officer, IEDC-SBC, for the vote of thanks. Honorable Chief Guest, Shri John Thomas, CEO, Kerala State IT Park, respected Principal, Reverend Father Reggie P. Kurian, other distinguished guests, and my dear friends. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. It is with great privilege St. Berkman's College introduced Innovation and Entrepreneurship Development Center today. This center aims to showcase the diverse opportunities for emerging entrepreneurs and to step forward for a challenging yet inspiring career. I am best out to the duty to propose vote of thanks. Keep away from people who try to belittle your ambitions. The really great can make you feel that you can become great. We have such an inspiring personality. Sri John Thomas, CEO, Kerala State IT Park, Interim CEO, Kerala Startup Mission. His word gave us a new light to the opportunities for budding entrepreneurs. With great pleasure, I extend my sincere gratitude to you, sir. Leadership is a choice and decision to take care of our fellow beings. Our principal, Reverend Father Reggie P. Kurian, is the epitome of compassionate and excellent leadership, who is deeply committed to support the activities of our college. I extend my heartfelt thanks to you, Father, for the support and encouragement. It is with a lot of reverence and happiness I thank the torchbearers of our college, our Vice Principal, Dr. Joseph Job, Nodal Officer, IEDC-SBC, Dr. Philip Litto Thomas, Assistant Nodal Officer, Dr. Liji Jacob, Dr. Benson Jacob, Coordinator Innovation Programs, Mr. George Matthews, Coordinator Entrepreneurship Programs, Ms. Linu Joseph, Coordinator Technical Programs, and all other faculty members. An event does not happen overnight. It is the timeless effort of my fellow coordinators that make this event happen. Thank you, dear friends. Opportunities do not happen, you create them. I'm sure you are inspired by the session and will have some light to the future.
IEDC at SB is truly delightful with the presence. My deep sense of gratitude is due to all who joined us today. Have a great day. Thank you. Abraham Lincoln's famous quote be our inspiration for forward momentum. I will walk slowly, but I will not walk backwards. Let's vouch to stay true to our motto, to constantly recast, rediscover, and reinvent. Thank you all for attending our meet. Almost 300 plus joined us, and it's a matter of pride and honor for us. We conclude by wishing you all a good day ahead. Thank you.